Hi coders, welcome to Complete Python tutorial where you will be learning core concepts related in programming language. And not only learning them, you will be able to implement them on real world programming problems. After completion of this course, you will be able to learn whatever the interested domain you are in. So you can learn artificial intelligence, machine learning, and not only with that, you can also learn data science. And if you are interested in web development, you can learn frameworks like Django or Flask. If you are interested in API development, you can learn Fast API, which is a Python framework in building APIs, RESTful APIs. So without further ado, let's get started. In Python, a variable serves as a label or a container for storing data values. It's like a named box where you can keep information such as numbers, text, or even more complex data. By assigning a name to a variable, you can make it easy to access and manipulate the stored data later in your program. So now let's discuss about different ways you can assign values to the variables. The first way is a single assignment. We just use an equal operator here to assign a data to the variable. And the second one is multiple assignments in single line. Well, Python allows you to assign multiple values at once. Third one is assigning same value to the multiple variables. Here x, y and z all get the value 0, which is perfect for initialization. And the fourth one is unpacking values. If you got a collection while you're programming, then Python makes it very easy to unpack it. So now if you have seen the example, the colors is a list and it contains three items, and these three items can be initialized to three different variables using the comma between three different variables. Up to this point, you have seen how these variables are assigned in Python. Now let's delve into the interesting process of how these assigned variables are allocated in memory. So the first step is variable assignment. So here we'll declare a variable and assign it a value. Since we assigned a value to a variable, we need to execute the statement. So after the execution, the step 2 follows, which is object creation. In Python, everything is an object. The strings you have created and the booleans you have used, everything comes under objects. So in every language, these are also called as identifiers. But in Python, all the identifiers that you have used in your source code are counted as objects. This means Python not only sees the raw number, but it also sees the properties and also its behaviors. So now step 3, that is memory allocation. Since in the previous step the object is being created, so now in this step the object has to be stored somewhere in memory. So for that it assigns an address to the object that was created. And one more important thing is that for every object there will be a unique address specified in memory. So now step 4, which is reference assignment. In the previous steps, as the object was created and the particular address is given to that, so that address is referred inside the variable. We might think that the data that was stored inside a variable directly refers to it, but that's totally wrong. Variable just stores the address of the object where it was stored in a memory location. So now step 5, which is reference counting. Let's assume that there are two more variables that uses the same data. Instead of creating new objects every time, Python uses the same location where the previous variable has been stored, and it also increases the reference count. This way, Python can manage the memory efficiently. So now let's dive into 10 essential rules for naming variables. Well, the first rule is start with a letter or an underscore. Variable names must begin with a letter or an underscore.
They cannot start with a number or a special character because it throws an error called as syntax error. See, for example, one name is invalid because variables cannot start with a number, and at the rate age and dollar salary are also invalid because they are special characters present in them. But underscore age is a valid one because underscores can be used at the beginning of variable names. Now, the rule 2 is using alphanumeric characters and underscores. Variables can contain letters, numbers, and underscores, but nothing else. Now, the rule 3 is avoid reserved keywords. Well, Python has reserved keywords that cannot be used as variable names. Well, if you can see the examples, class, def, and if are the reserved keywords in Python and cannot be used as variable names because class is used to denote an identifier as a class and def is used to create a function and if is a conditional statement. And the rule 4 is case sensitivity matters. Well, Python is a case sensitive programming language. We need to use the variable that is exactly defined. The rule 5 is descriptive naming. We can use meaningful variable names instead of just using single letters. So this effect reduces the readability of the code. The rule 6 is following snake case convention. Firstly, there are three types of cases that are used in most of the modern programming languages. So the first one is camel case. This is where the first word starts with the lowercase and all the subsequent words are capitalized. And this is not preferred for Python. And the second type is Pascal case. Well, this is preferred in Python, but this case is actually used for the class names and not for the variables. The words are all capitalized here. And the third type is snake case. So here all the words are lowercase and these words are separated by an underscore. So this case is perfect for naming variables in Python. The rule 7 is constants in uppercase. Well, if you are using constants in your programming language, then they need to be written in uppercase. The rule 8 is avoid starting with numbers. For example, to name is equals to John is an error because a variable cannot start with a number. But instead, name 2 is equals to John works fine. సో గాయస్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సో మెమరీ అలొకేషన్ ఫర్ ద వాల్యూ. ఓకే, సో ఈ మెమరీ అలొకేషన్ అంటే సో మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాము. ప్రోగ్రాంలో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 5 అనే వేరియబుల్ ఉందన్నమాట మన దగ్గర. మన డేటాలో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 5 అని పెట్టున్నాం. సో ఇప్పుడు పైథాన్ దీన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తుందంటే సో దీన్ని ఈ వేరియబుల్ నేమ్ ఉంటుంది కదా దీన్ని లేబుల్ అనేదిగా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, దీన్నొచ్చేసి లిటరల్‌గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో ఇది ఇంటిజర్ కాబట్టి ఇంటిజర్ లిటరల్. ఇది స్ట్రింగ్ అయితే స్ట్రింగ్ లిటరల్ అయినా అంటాం మనం. సో ఇప్పుడు పైథాన్ ఏం చేస్తదంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టెప్‌లో ఈ లిటరల్‌ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో ఈ లిటరల్‌ని తర్వాత మెమరీ అడ్రెస్‌లో ఎక్కడైనా సేమ్ ఇదే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అనేది జరుగుతుందనమాట ఈ స్టెప్‌లో. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది 5 అనే లిటరల్ ఉంది కదా దీనికి ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్‌లో 5 అనే వాల్యూని స్టోర్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ ఎ మెమరీ బ్లాక్ అంతే. ఓకే, మెమరీ బ్లాక్. సో దీనిలో మనం 5 అనే డేటాని ప్లేస్ చేయాలి. ఒకవేళ మెమరీలో గాని బ్లాక్ లేకపోతే ఇలా బ్లాక్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి దానిలో 5 అనే డేటాని ప్లేస్ చేస్తుంది పైథాన్. ఒకవేళ మెమరీ ఉంటే సో అప్పుడు మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది బయటపడుతుంది. ఏంది? క్యాషింగ్ ఆర్ రీయూజింగ్. సో ఇందాక మనం ప్రీవియస్‌గా డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది పైథాన్‌లో అని చెప్పుకునేటప్పుడు సో మనం ఒక కాన్సెప్ట్ వాడాం. ఏందంటే రిఫరెన్స్ కౌంట్ అనేది ఒకటి వాడామనమాట. సో ఈ రిఫరెన్స్ కౌంట్ అంటే ఏం లేదు. ఎన్ని వేరియబుల్స్ సో
ఈ పర్టిక్యులర్ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఈ అడ్రస్ని ఎన్ని వేరియబుల్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాయి అనే దానికి కౌంట్ అనమాట. సో ప్రతిసారి కొత్త వేరియబుల్ దీన్ని యాక్సెస్ చేసిన ప్రతిసారి ఒక 1 అనేది పెరుగుతుంది రిఫరెన్స్ కౌంట్. ఎన్ని వేరియబుల్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాయి అనేది రిఫరెన్స్ కౌంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ క్యాషింగ్ అండ్ రీయూజింగ్ అంటే, సో ఇది డైరెక్ట్గా ఆ మెమరీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని రిఫర్ చేస్తుంటుంది అనమాట. అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి దానికి అడ్రస్ ఉంటుంది, ఆ అడ్రస్ ఇది క్యాష్ చేసుకుంటది, రీయూజ్ చేసుకుంటది మళ్ళా. ఓకే, వచ్చే స్టెప్స్‌లో సేమ్ మళ్ళా కొత్తది క్రియేట్ చేయకుండా మెమరీ అడ్రస్ ఈ అడ్రస్‌నే యూజ్ చేసుకుంటదనమాట. ఓకే, అది స్టెప్ 1. స్టెప్ 1 ఏందంటే ఎయిదర్ క్రియేట్ ఆర్ రీయూజ్, దట్స్ ఇట్. సో స్టెప్ 2 వచ్చేసరికి ఏంటంటే డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. సో మనం ఫస్ట్ స్టెప్‌లో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏందో దానికి మెమరీ లొకేషన్ ఇచ్చేసాం. దాంట్లో డేటాని స్టోర్ చేసేసాం. సో సెకండ్ స్టెప్‌లో ఏం జరుగుతుందంటే టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, ఆ ఆబ్జెక్ట్‌లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉందో తెలుసుకుంటదనమాట పైథాన్ అనేది. సో ఆబ్జెక్ట్‌లో 5 అనేది ఇంటిజర్ కాబట్టి ఇది క్లాస్ ఇంట్‌కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ అని తెలుసుకుంటది. ఓకే. సో ఇప్పుడు స్టెప్ 3 అనమాట. స్టెప్ 3 ఏంది అంటే ట్యాగింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విత్ ఇట్స్ టైప్ అనమాట. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ స్టెప్స్‌లో మనం ఏం చేసాం, ఒక డేటా ఉన్నింది. ఆ డేటాకి మనం ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేసాం మెమరీలో. మెమరీలో ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేసి దాని తర్వాత దాని టైప్ ఏందో తెలుసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ టైప్‌ని ఈ ఆబ్జెక్ట్‌కి ట్యాగ్ చేయాలి. సో ఇది స్టెప్ 3 అనమాట. ఇలా చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే పైథాన్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. సో అది ఏం టైపు, ఆ టైప్ మీద ఏమేం మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో అందరికీ తెలిసిందే ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనకి మామూలుగా ఏమేమి ఉంటాయి. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే దానికి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. మెథడ్స్ గూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటో తెలిసిన వాళ్ళకి ఈ 2 ఖచ్చితంగా ఐడియా ఉండుంటుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ అనమాట. సో ఇప్పుడు అది చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్. అది నేను మీకు అప్‌కమింగ్ వీడియోస్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే డెఫినిట్‌గా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఈ మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో మెమరీ అడ్రస్‌లో ప్రీవియస్ స్టెప్స్‌లో, సో ఆ ఆబ్జెక్ట్‌కి మనం ఏమిస్తున్నాము, ఒక ప్రాపర్టీ ఇస్తున్నాం. ఏంది, టైప్ అనమాట. సో మామూలుగా మెమరీలో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఎలా స్టోర్ అవుతాయి అంటే ఇది సింప్లిఫైడ్ వెర్షన్ అనమాట. ఓకే, సింప్లిఫైడ్ వెర్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది సింప్లిఫైడ్ వెర్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఒక డిక్షనరీ మాదిరిగా ఉంటుంది. సో దీనికి వాల్యూ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో వాల్యూ అంటే ఏంది, మనం ప్రీవియస్ స్టెప్స్‌లో స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా డేటా, అది వాల్యూ. అది 5. ఓకే, దాని తరువాత టైప్. ఇది ఏం టైప్, ఇది క్లాస్. సో ఇట్స్ ఏ ఇంటిజర్ ఆఫ్ క్లాస్ టైప్ బిల్ట్ ఇన్ ఇంట్. ఓకే, సో సో దీని ప్రకారంగా ఈ టైప్ ఏందో డిసైడ్ అయింది కాబట్టి పైథాన్ ఇప్పుడు దీని మీద ఎలాంటి మెథడ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అనేది కూడా ఒక లిస్ట్ లా పెట్టుకొని ఉంటుందన్నమాట. సో ఇంటిజర్ కాబట్టి మనం యాడ్ చేయొచ్చు, యాడ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. సో సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా ఉంటుంది, అండ్ సో ఆన్. ఏదైతే మనకి ఇంటిజర్స్ రిలేటెడ్ ఏదైతే ఆపరేషన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఈ మెథడ్స్‌లో వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఆబ్జెక్ట్‌కి అయితే ఒక టైప్‌ని ట్యాగ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడొచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఈ స్టెప్‌లో, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏందంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్‌ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎలాగైనా మన ప్రోగ్రామ్‌లో ఈ ఆబ్జెక్ట్‌ని యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్‌ని యూజ్ చేసుకోవడానికి మనం స్టెప్ 4 అనేది వస్తదనమాట. స్టెప్ 4 ఏంటంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్‌ని యూజ్ చేసుకోవడానికి స్టెప్ 4 ఏం చేస్తామంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్‌కి ఒక లేబుల్ అనేది అసైన్ చేస్తాం. బైండ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో స్టెప్ 4 ఈస్ నథింగ్ బట్ బైండింగ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ టు ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్‌కి మనమైతే వేరియబుల్ నేమ్ అనే దాన్ని బైండ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట ఈ స్టెప్ 4లో.
సో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో వాల్యూ 5 టైప్ ఈజ్ ఇంట్. సో మెథడ్స్ వచ్చేసరికి మనకి కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ సో ఆన్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంది కదా, ఈ టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ కి మనం ఒక నేమ్ అనే దాన్ని ఇస్తున్నాము. ఎందుకని? ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి కాబట్టి. ఈ టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఎక్స్ అని అంటున్నాం. ఎందుకంటే మనం ప్రీవియస్ గా ఎక్స్ అనే దాన్ని లేబుల్ అని అన్నాం కాబట్టి. సో ఈ టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఎక్స్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం స్టెప్ 5 ని చూద్దాం. సో స్టెప్ 5 ఏంటంటే ఇది టైప్ బేస్డ్. స్టెప్ 5 వచ్చేసరికి టైప్ బేస్డ్ ఆపరేషన్ రెజల్యూషన్. సో ఈ స్టెప్ అనేది మెయిన్ గా రన్ టైమ్ లో జరుగుతుంది. ఇది స్టెప్ అనేది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత రన్ టైమ్ లో జరుగుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది మన సోర్స్ కోడ్ లో, అది ప్రింట్ x+2 ఇలా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇందా ప్రీవియస్ గా మాట్లాడుకున్నాం, ఈ ఎక్స్ అనేది లేబుల్, ఈ 2 అనేది ఇంటిజర్ లిటరల్ అని మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే పైథాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎక్స్ అనే లేబుల్లో ఉండే ఆబ్జెక్ట్ అని ఏదైతే ఉంటుందో, దాని యొక్క అడ్రస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి వెళ్ళి ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టైప్ అనేది చెక్ చేస్తుంది అనమాట. టైప్ చెక్కింగ్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ టైప్ అనేది ఇంట్ అని తేలుతుంది. సో ఈ లిటరల్ అనేది కూడా ఇంటిజర్ లిటరల్ కాబట్టి ఈ రెండిటి యొక్క ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. సో అలా కాకుండా మనం కానీ ప్రింట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఒక లిస్ట్ ఇచ్చేసి 1 2 3 ఇలా కానీ ఇచ్చిన, లేదంటే ప్రింట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చిన ఇలాగా చేస్తే సో మనకి ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ కాదు. పర్ఫామ్ అవ్వకపోగా ఒక ఎర్రర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఏమంటున్నామంటే టైప్ ఎర్రర్ అంటున్నాం. సో టైప్ ఎర్రర్ అంటే ఏం లేదు. సో ఒక వేరియబుల్ కానీ వేరే టైప్ అయి ఉండి ఇంకొక వేరియబుల్ వేరే టైప్ అయి ఉండి సో ఈ వీటిల మధ్య ఒక ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఈ రెండు ఒకే టైప్ అయి ఉండాలి. బట్ ఇదేమో ఇంటిజర్ టైప్, ఇదేమో స్ట్రింగ్ టైప్. ఈ రెండిటి మీద ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ కాదు. సో పర్ఫామ్ అవ్వకపోగా టైప్ ఎర్రర్ అనేది త్రో అవుతుంది, వేర్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంట్ కెనాట్ బి కాన్కాటనేటెడ్ అని వస్తుంది ఒకవేళ వస్తే. ఓకే, సో ఇది రన్ టైంలో జరిగే ఆపరేషన్ అనమాట, స్టెప్ అనమాట. ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది, టైప్ చెక్కింగ్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. టైప్ చెక్కింగ్ తర్వాత మనకి ఆ ఎడిషన్ అనేది ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ టైప్ చెక్ చేసిన తర్వాత రెండు ఒకటే వేరియబుల్ ఒకటే టైప్ గాని అయితే సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఒకటే టైప్ అయితే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా, మెథడ్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డేటా ఎంత 5. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెథడ్స్ లో యాడ్ అనే మెథడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. మనం యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆపరేటర్ ప్లస్ కాబట్టి యాడ్ అని ఈ లిటరల్ అనేది ఇస్తాం, ఇక్కడ డేటా ఇస్తాము. సో ఇది డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేస్తుంది 5 + 2 విచ్ ఈస్ 7 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో అలా ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ డైనమిక్ టైపింగ్ అనేది ఇలా వర్క్ అవుతుంది పైథాన్ లో ఇంటర్నల్ గా. So that's it for this video, guys. If you really like this video, then please like this video, and if you want more coding tips, then please do subscribe to my channel and hit the bell icon so that you never miss an update. And if you got any queries, then please let me know in the comment box below.